פרק א' משנה א', מסכת ברכות. ממתי קוראים את שמע בערבית? ממתי יכולים להתחיל לקרוא קריאת שמע של ערב? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. מהזמן שהכהן שהיה טמא היה יכול ללכת למקווה ולטבול במקווה כדי להיות טהור, כדי שיוכל לאכול בתרומה שלו, וזה צאת הכוכבים. אז המשנה התחילה לדבר על ממתי יכולים להתחיל לקרוא קריאת שמע של ערב, ועכשיו המשנה תדבר על עד מתי יכולים לקרוא קריאת שמע של ערב. אז בזה יש 3 דעות. הדעה הראשונה, עד סוף השמורה הראשונה דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, עד סוף השמורה הראשונה, זאת אומרת, עד סוף, until the end of the first watch. If you look at this chart, you'll see the chart begins at 1 p.m., right here, 1 p.m., and continues 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., and then 6 p.m. Then it goes until midnight, right here, and then finally 6 a.m. Now, according to Rabbi Eliezer, the night starts here at 6 p.m. and the night ends at 6 a.m. From 6 p.m. to 6 a.m., there are a total of 12 hours. If you divide those 12 hours by 3, then you'll have a total of each ashmura, each watch, will be a total of 4 hours. So let's take a look. 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m. That is Sof Ashmura Rishona. From 6 p.m. to 10 p.m. is one entire ashmura, a watch. From 10 p.m. until 2 a.m. is the second watch, and from 2 a.m. to 6 a.m. is the third watch. So according to Rabbi Eliezer, you could say Kriyat Shema until 6 a.m. עכשיו נמשיך במשנה. בחכמים אומרים עד חצות. החכמים אומרים יכולים לקרוא קריאת שמע עד חצות לילה, midnight. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר, until the morning star rises, and for our purposes we'll say 6 a.m. אז לחזור, לפי רבי אליעזר יכולים לקרוא קריאת שמע של ערב עד סוף השמורה הראשונה, until the end of the first ashmura, which is 10 p.m. ולפי החכמים עד חצות, which is midnight, ולפי רבן גמליאל עד שיעלה עמוד השחר, until 6 a.m. עכשיו המשנה תגיד לנו מעשה. סיפור. מעשה שבאו בניו מבית המשתה. פעם קרה שהבנים של רבן גמליאל הגיעו מאוחר מבית המשתה, מחתונה, a wedding. אמרו לו, הבנים של רבן גמליאל אמרו לרבן גמליאל, לא קראנו את שמע, לא קראנו את קריאת שמע של ערב, ואנחנו לא יודעים אם עבר את הזמן. Can we still say קריאת שמע? אמר להם, אז רבן גמליאל ענה, אם לא עלה עמוד השחר,
אם זה עדיין לא הגיע, 6 בבוקר חייבים אתם לקרוא. אז אתם חייבים לקרוא קריאת שמע של ערב. ועכשיו המשנה תיתן לנו עוד דוגמאות של דברים, של מצוות, שבדרך כלל, שבאמת המצווה שלהם עד חצות, עמוד השחר, אבל החכמים נתנו לה זמן יותר מוקדם עד חצות. ולא זו בלבד, and not only this, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, אלא כל מצווה שהחכמים אמרו, יש לך לעשות את זה עד חצות, מצוותן, the real מצווה, the real time is עד שיעלה עמוד השחר, עד שיעלה הבוקר, until 6 a.m. So here's 2 examples. הקטר חלבים ואיברים מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. The burning of the fats and the limbs of the leftover korbanot could really be done until 6 a.m. of the following morning. So, for example, if it's Tuesday and the Kohanim all Tuesday brought korbanot, the Kohanim would leave any of the leftovers until to burn all Tuesday night. So they could really leave it there until the following morning, till 6 a.m. However, the Chachamim said, don't do that. Get rid of it by midnight. V'kol hane'echalim leyom echad, and every korban that could be eaten for one day. There are certain korbanot, such as the todah and the chatat and the asham, that can only be eaten for one day and one night. So if I brought a korban todah on Tuesday morning, I could eat it Tuesday morning and Tuesday night. And really, mitzvatan ad sheyaleh amud hashachar, I could really eat the korban todah until the morning, until 6 a.m. However, the Chachamim said, no, don't do that. Eat it only until chatzot. אז המשנה שואלת, שנייה אחת, אם כל פעם שהזמן שכתוב עד חצות, הזמן האמיתי עד עמוד השחר, אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? למה חכמים אמרו עד חצות? If the real time is עד שיעלה עמוד השחר, is until 6 a.m. Why do חכמים say midnight if you really have another 6 hours to do it? על זה המשנה אומרת, כדי להרחיק את האדם מן העבירה, to distance a person from doing an avera. Because if we give a person too much time and they get too close, they're going to relax, they're not going to pay attention, and they're going to mess up. As the sakim, to quickly summarize, the Mishnah started off and said, from when can we say Shema in the evening? And the Mishnah answered from when the Kohanim go and eat their Truma, which is Tzeta Kochavim, when the stars come out. Then the Mishnah talked about until when can you say Kriyat Shema Shel Erev? On this, the Mishnah said, according to Rabbi Eliezer, until the end of the first watch, which is 10 p.m. The Chachamim say until Chatzot, which is midnight. And Rabban Gamliel says until Amud HaShachar, which is 6 a.m.